स्टेरिओकेमिस्ट्री या टॉपिकमध्ये आपण डिस्कस करतो आहोत मागच्या काही लेक्चर्स पासून. व्हॉट इज मीन बाय कन्फर्मेशनल आइसोमेरिझम. Suppose stereoisomers, they can be interconvert into one another by rotation about carbon-carbon single bond. Then that isomers are called conformational isomers, and that phenomena, that concept is called conformational isomerism. We have studied how the ethane molecule shows conformational isomerism. We have studied in detail about that conformational isomerism in ethane. We also studied comparative stability among that different conformations of ethane molecule. Then we also studied the conformational isomerism in N-butane. N-butane also having 4 possible conformational isomer. One is the fully eclipsed, second is the skew or gauge, third is the partially eclipsed, and last is the staggered conformation. And we also studied comparative stability among them. Here, staggered conformation of N-butane is the most stable conformation. Okay, this is just about the conformational isomerism. We have studied in detail about that. Now let us see next point, how the stereoisomers are designated. How they are designated, हे आपण यामध्ये बघणार आहोत. There are different methods, there are different systems which are used to determine the configuration of isomer. And generally, the configuration is designated by using suitable notations. And there are different systems which are used just to designate the different configurations. Now, let us see first one. And first system is the D and L nomenclature. It is also known as relative configuration. But यामध्ये एक महत्वाचा पॉइंट लक्षात ठेवा, that capital D and capital L, they are not related with the small d and small l. म्हणजे small d आणि small l आणि capital D आणि capital L यामध्ये कोणतंही रिलेशन नाहीये. जनरली स्मॉल d आपण कुठे यूज करतोय? फॉर डेक्स्ट्रोआइसोमर. इट इज ऑप्टिकली active compound. It is enantiomer, dextroisomer. Okay, while small l is used for leoisomer. But here we are using capital D and capital L for the nomenclature of different stereoisomer. Now let us see, in this system, that configuration is determined by comparing the configuration of stereoisomer with the configuration of some chosen reference molecule. व्यवस्थित समजून घ्या मी काय म्हणतोय. The configuration of any stereoisomer can be determined by comparing its configuration with the configuration of some chosen reference molecule. म्हणजे या सिस्टीम मध्ये आपण एखादा रेफरन्स मॉलिक्यूल चूज करतो आहोत आणि त्या रेफरन्स मॉलिक्यूलचं जे कॉन्फिगरेशन आहे त्याच्याशी कंपेअर करून आपण एखाद्या स्टेरिओआइसोमरचं कॉन्फिगरेशन डिटरमाइन करतोय. दिस इज ऍक्च्युअली ओल्ड सिस्टीम in which configuration is denoted as a D and L. आणि यामध्ये आपण capital D and capital L या पद्धतीने त्याला डिनोट करतो आहोत. And this system is also known as relative configuration. याला relative configuration असे म्हटलेलं आहे. Relative configuration या सिस्टीमला आपण का म्हणतोय? Because we are comparing the configuration of stereoisomer with some reference molecule. Now let us see in detail about that D and L nomenclature system. Now here in this system, glyceraldehyde is chosen as the reference molecule. Okay, this is example of organic compound. This is glyceraldehyde. Okay, it is example of optically active compound. Center is the chiral carbon because it is attached to the 4 different atoms or group. And this molecule is a chiral molecule. It is optically active compound. How they are denoted? Any compound which can be obtainable from D-glyceraldehyde is assigned as a D configuration, or any compound which can be converted into D-glyceraldehyde also denoted as a D configuration. म्हणजे कोणताही कंपाऊंड ज्यापासून आपण D-glyceraldehyde मिळवू शकतो किंवा ज्याचं कन्व्हर्जन आपण D-glyceraldehyde मध्ये करू शकतो, they are designed as a D configuration. Here, this is the D configuration. This is the D-glyceraldehyde.
यामध्ये OH आपण कोणत्या बाजूला दाखवलेले आहे? वी हॅव शोन OH at the right hand side, hydrogen at the left hand side, CHO at the upper side, and CH2OH at the lower side. Okay, this is the D-glyceraldehyde. Here we are using capital D. मग ब्रॅकेट मध्ये जे प्लस दाखवलेलं आहे, व्हॉट्स अबाउट दॅट प्लस? दिस इज डेक्स्ट्रोआयसोमर, दॅट इज स्मॉल डी. दिस इज डेक्स्ट्रोआयसोमर स्मॉल डी. ओके, मग या ठिकाणी दोन्ही मधला फरक लक्षात ठेवा. दिस इज D-glyceraldehyde and suppose any compound which can be obtainable or which can be converted into L-glyceraldehyde is assigned as a L configuration. त्याला आपण L configuration देतोय. ओके, दिस इज अनदर आयसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड. हा ग्लिसरॉल्डिहाइडचा दुसरा आयसोमर आहे. हियर वी हॅव शोन OH ग्रुप ऍट द लेफ्ट हँड साइड. यामध्ये आपण OH ग्रुप लेफ्ट हँड साइडला दाखवलेला आहे. अँड दिस इज द L ग्लिसरॉल्डिहाइड. हा मात्र आहे कॅपिटल L असं म्हटलेलं आहे. ब्रॅकेटमध्ये मायनस म्हणतोय, दॅट इज स्मॉल एल. ब्रॅकेटमध्ये मायनस लिहिलंय पण ते स्मॉल एल आहे. दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, अवर चूजन रेफरन्स कंपाऊंड. आपला हा रेफरन्स कंपाऊंड आहे. जर OH राईट हँड साइडला असेल, कॅपिटल D वी आर युजिंग D कॉन्फिगरेशन. आणि जर OH लेफ्ट हँड साइडला असेल, देन वी आर युजिंग L ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, दिस आर द रेफरन्स कंपाऊंड. दिस इज रेफरन्स कंपाऊंड. मग आपण इतर कंपाऊंड्सला किंवा इतर स्टेरिओआयसोमर्सला हाऊ दे आर डिनोटेड? तर any compound which can be obtained or which can be converted into D-glyceraldehyde, it is denoted as a capital D. And any compound which can be obtained or converted into L-glyceraldehyde is denoted as a L configuration. म्हणजे ज्यांचं कॉन्फिगरेशन या D-glyceraldehyde सारखं असेल त्या सर्वांना D असं म्हणायचं, नोटेशन वापरायचं. आणि ज्यांचं कॉन्फिगरेशन या L-glyceraldehyde सारखं असेल त्या सर्वांना आपण L असं डिनोट करणार आहोत. लेट अस सी एक्झाम्पल. थोडंसं एक्झाम्पल बघूया म्हणजे आणखीन क्लिअरिफाय होईल. ओके, रेफरन्स कंपाऊंड चूजन वॉज ग्लिसरॉल्डिहाइड. Okay, let us see another example. Let us see another example. This is glyceric acid. Now, in this case, OH is shown at the right hand side. OH is shown at the right hand side. And simply we can say that this glyceric acid, this stereoisomer can be obtained from D-glyceraldehyde. यामध्ये OH right hand side ला दाखवलेला आहे. Means simply we can say that this stereoisomer can be obtained from D-glyceraldehyde and hence we are using notation capital D. म्हणून यासाठी आपण notation capital D असं यूज केलेलं आहे. This is D-glyceric acid. This is capital D. I am talking about capital D. Here this is the second isomer. Here OH is shown at the left hand side. Means it can be obtained from L-glyceraldehyde. हा L-glyceraldehyde पासून आपण तयार करू शकतो. अँड हेन्स नेम इज म्हणून याचं जे नाव आहे ते असणार आहे L आयसोमर. OH कोणत्या बाजूला आहे यावरून त्याला D, कॅपिटल D किंवा कॅपिटल L हे नोटेशन वापरतो आहोत. पण यामध्ये मगाशी एक गोष्ट मी सांगितली होती, मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो. कॅपिटल D अँड स्मॉल d as well as capital L and small l, they are not related at all. त्यांचं एकमेकाशी कसलंही रिलेशन नाही. सपोज दिस इज एक्झाम्पल ऑफ अमिनो ऍसिड. नेम ऑफ द कंपाऊंड इज अलॅनिन. या कंपाऊंडचं नाव आहे अलॅनिन. आता याला कॉन्फिगरेशनला नोटेशन वापरताना तुम्ही कोणतं नोटेशन वापरणार? हिअर NH2 ग्रुप इज शोन ॲट राईट हँड साइड. म्हणजे याला नोटेशन आपण कोणतं वापरूया? कॅपिटल D. बरोबर, म्हणजे दिस कंपाऊंड कॅन बी प्रिपेअर्ड फ्रॉम D-glyceraldehyde. हेन्स इट इज कॅपिटल D. याचं नोटेशन आहे कॅपिटल D. ओके, परंतु यात त्यानंतर दुसरं आणखीन बघूया. ओके, दिस इज अनदर आयसोमर. हिअर NH2 इज शोन ऍट द लेफ्ट हँड साइड. NH2 लेफ्ट हँड साइडला दाखवलेला आहे. देअरफॉर इट इज कॅपिटल L. म्हणून हा कॅपिटल L आहे. आता या कंपाऊंडचं नाव आहे, यस इट इज कॅपिटल D अलॅनिन, बट इट इज लिओ आयसोमर. तो इथं लिओ आयसोमर आहे म्हणजे इथं स्मॉल एल आहे. बरोबर, म्हणजे मला मगाशी सांगायचं जे आहे ते कॅपिटल D अँड स्मॉल d दे आर नॉट रिलेटेड. कॅपिटल L अँड स्मॉल l दे आर नॉट रिलेटेड. आता इथं मात्र हा D आहे कॉन्फिगरेशन कॅपिटल D, पण आयसोमर मात्र लिओ आहे. बरोबर, त्यानंतर इकडचा जो आहे हा L आयसोमर आहे, कॅपिटल L आहे कॉन्फिगरेशन, पण आयसोमर मात्र डेक्स्ट्रो आयसोमर आहे. याला आपण स्मॉल d असं म्हणतो. ओके, अँड देअरफॉर सिम्पली वी कॅन से दॅट कॅपिटल D अँड स्मॉल d दे आर नॉट रिलेटेड. कॅपिटल L अँड स्मॉल l दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड.
Suppose any compound which having more than one chiral carbon. जर एखाद्या कंपाऊंड मध्ये मोर दॅन वन कायरल कार्बन असतील तर मग तिथं आपण काय करणार, फर्स्ट कायरल कार्बन फ्रॉम द बॉटम साइड इट डिसाइड द कॉन्फिगरेशन. जर एकापेक्षा जास्त कायरल कार्बन असतील तर यामध्ये आपण कसं कॉन्फिगरेशन करणार किंवा कसं नोटेशन वापरणार. वी आर सिलेक्टिंग द कायरल कार्बन फ्रॉम द बॉटम साइड, first chiral carbon from the bottom side. Consider example. Okay, this is the compound. Yes, the name of compound is a glucose. This is the glucose. Now it having, okay, actually this is chiral carbon. This is chiral carbon because attached to the 4 different atoms are group. This is also chiral carbon. This is also chiral carbon. This is also chiral carbon. That means this compound having 4 chiral carbon. Now in this case we are choosing the chiral carbon, first chiral carbon from the bottom side. म्हणजे खालच्या बाजूनं, बॉटमच्या बाजूनं जो कायरल कार्बन पहिला आहे त्याला आपण सिलेक्ट करायचं. म्हणजे खालच्या बाजूनं पहिला कायरल कार्बन कोणता आहे, दिस इज द फर्स्ट कायरल कार्बन. Right, this is the first chiral carbon. This is the first chiral carbon. Now in this case OH is shown at the right hand side. या ठिकाणी OH हा राईट हँड साइडला आहे. This means that configuration is a D. मग इथं कॉन्फिगरेशन काय आहे, D आहे. नेम ऑफ द कंपाऊंड इज अ डी ग्लुकोज, म्हणून याला आपण डी ग्लुकोज असं म्हणतो आहोत. लक्षात आलं. इन द केस इफ कंपाऊंड विच हॅव्हिंग मोर दॅन वन कायरल कार्बन, फर्स्ट कायरल कार्बन फ्रॉम द बॉटम साइड डिसाइड द कॉन्फिगरेशन. ओके, लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. ओके, दिस इज अरेबिनोज. This is arabinose, again example of carbohydrate. It having 1, this is chiral carbon, then 2, and here one more 3. Means it having 3 chiral carbon. Here also chiral, first chiral carbon from the bottom side. मग खालच्या बाजूला पहिला chiral carbon कोणता आहे? Yes, this is the first chiral carbon. In this case, OH is shown at the right hand side. Therefore again this is the D isomer. म्हणून हा सुद्धा D isomer आहे. याचं कॉन्फिगरेशन हे D कॉन्फिगरेशन आहे, कॅपिटल D. Therefore name is a D arabinose. म्हणून याला आपण D arabinose असं म्हणतोय. Consider one more example. Now this compound having 2 chiral carbon. Okay, this is the one and this one is the second. It having 2 chiral carbon. Means the atom which is attached to the 4 different atoms or group, it having 2 chiral carbon. Okay, now in this case first chiral carbon from the bottom side. Now which is the first chiral carbon? Okay, this is the first chiral carbon from the bottom side. Now in this case OH is shown at the left hand side. Therefore we are using L notation. यासाठी नोटेशन आपण वापरतोय कॅपिटल L. And hence it is L-tartaric acid. Name of the compound is a tartaric acid. आणि याला आपण कॅपिटल L हे नोटेशन वापरतो आहोत. Configuration is a L. Why configuration L? Because OH is shown at the left hand side. म्हणजे खालून पहिला जो कायरल कार्बन आहे त्यावर असणारा जो OH आहे, it is present on the left hand side and hence notation is capital L, configuration is capital L. Okay, this is just about the first system, very simple system for the nomenclature, and this is nothing but the D and L nomenclature किंवा याला आपण रिलेटिव्ह कॉन्फिगरेशन असंही म्हणतो आहोत. पण यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा, this system having so many limitations. यामध्ये खूप सारे लिमिटेशन्स आहेत. वी कॅनॉट यूज दिस सिस्टीम फॉर ऑल द स्टेरिओआयसोमर. सर्वांसाठी ही सिस्टीम आपण वापरू शकत नाही, कारण सर्वांचं कन्व्हर्जन आपण या ग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये किंवा ग्लिसरॉल्डिहाइड पासून ते कंपाऊंड्स आपण मिळवू शकत नाहीये, किंवा आपण वी कॅनॉट कम्पेअर ऑल द मॉलिक्युल्स विथ ग्लिसरॉल्डिहाइड अँड देअरफॉर वी कॅनॉट यूज दिस सिस्टीम फॉर ऑल द स्टेरिओआयसोमर.